If you live in London, you're very likely to have seen this symbol before. It's the logo of the Universal Church of the Kingdom of God, the UCKG. The cult are very well settled in the UK and have grown rapidly over the last few years. They have a mostly Afro-Caribbean membership, and their temples can be found mostly in the most deprived areas of the big British cities. I have known the UCKG since my early teenage years, while growing up in Portugal. The cult originated in Brazil in the 70s, and by the early 80s it spread out into Europe, initially through Portugal's Brazilian community. They also gained a large membership in the poorest rural and inner city areas of that country, with their promises of miraculous healings and wealth. I remember hearing many stories involving old and terminally ill people who, after being snared into the cult, were left completely penniless. The cult pastors would initially attract the victims with their promises of miraculous cures, even in cases of terminal cancer, and then proceeded to manipulate them into giving away their life savings and even homes to the church. Through the ransacking of thousands and thousands of victims, they acquire more and more temples, property, a fleet of private jets, and even TV stations. Then in the late 80s, a videotape of the head and founder of the cult, Bishop Macedo, jokingly lecturing new pastors on how to demand money from their victims, was leaked to the Portuguese and Brazilian TV channels. This is the video. Peça, peça, peça aqui, peça, peça, peça aqui, peça, peça, peça aqui, peça, peça, peça aqui. E quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É isso aí, entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança em você. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. É agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ô, Deus, ouça essa palavra, então joga nos fora isso aí. Acaba a Bíblia. Acaba a Bíblia. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, fiquei a Bíblia assim. Jogou nos Estados Unidos a Bíblia? No chão assim, no chão assim, no chão assim, Então isso chama atenção. Pô, esse aí, pô, esse aí tá assim, ó, liga com Deus mesmo. Esse aí, Deus tá fazendo. Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar? Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça, 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 peça aqui. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. After this tape, the membership of the UCKG in Portugal changed drastically. They were left with only the more radicalized and dependent members, having lost most of those who still had some power of discernment left, and losing many elderly followers after the extreme insistence of terrified relatives. Today, their membership is mostly made up of younger people, mostly immigrants, who are not aware of the cult's history. They have also spread out throughout the world, particularly in Africa and amongst the large African communities in Western Europe and in the US and even Japan and China. They have drawn criticism wherever they go, for reasons that include claiming to cure AIDS, involvement in financial scams, desecrating Catholic images, money laundering and violent persecution of ex-members.
Over the Christmas season, I became very aware of their presence in London. During the few weeks that preceded Christmas 2009, I came across several hundreds, if not thousands, of people with UCKG vests begging for money all across the city. Some of them I would see in the same spot outside a supermarket or a train station all week, in rain and snow, holding the red bucket with the logo of the cult. I have seen many people who have no idea of who the cult is, putting money into their buckets, probably believing that if they are allowed to beg on the street, they must be an accredited charity. But they are a cult, a very dangerous and rapidly growing one. Incredibly, the press seems to be silent. Except for a few cases of opposition against the purchase of property by the cult, like in Walthamstow at the moment, not much has been said publicly about the church. For whatever reason, the powers that be and the press don't seem to be interested in this fanatical cult that has left thousands of people completely bankrupted. It is manipulating many more into spending their days begging on the streets and giving away large portions of their income. Please talk about the Universal Church of the Kingdom of God with everyone you know, and circulate videos like this one to raise public awareness and hopefully put a stop to their growth and racketeering. Então, sempre nós invocamos o nome de Deus, dizendo assim, ó, Senhor, não se esqueça que eu sou um dizimista fiel. E no alto da torre eu consagrei o azeite, para que as pessoas, domingo agora, que é a consagração dos dizimistas, sejam abençoadas com esse azeite. Vamos acompanhar. Seja fiel a Deus nos seus votos. A Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. E estaremos também consagrando todos os dizimistas. Todos os dizimistas serão consagrados. E vai ser aniversário da igreja. Mas o presente, quem vai ganhar, será você. E que todos estejam aqui domingo agora, meu Deus, nesta reunião especial que teremos às 10 horas da manhã do aniversário da igreja. Quem colocar os pés aqui já tem a vida mudada. Abençoe, meu Deus, os dizimistas. Não se esqueça que somos dizimistas fiéis.